If you want to know a nation's future, look at its children. I am Mahesh Anai, lecturer, Department of English, Krish King Institutions, Karkala. On this occasion, I take the privilege to wish you a happy Children's Day. Childhood, an enchanting vista, an era of imagination, a joyful classroom, an endless joy and happiness and fun, an experience. I, Mr. Maunishwar Acharya, Head of Science Department, on this occasion wishing all my students Happy Children's Day 2020. Confidence doesn't come when you have all the answers, but it comes when you are ready to face the question. I, Aishwarya, lecturer in biology, wishing you Happy Children's Day. Have a great future. ಕಿಲ ಕಿಲ ನಗುವೆ ಮರೆಯುವ ದುಃಖ ದುಗುಡವ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಅರಳಲೇಬೇಕು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಚಿನ್ನರು ಅನುದಿನ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ದೀಪ ನೀವೆ ತಾನೇ ಕೋರ್ವೆವು ಶುಭಾಶಯ. My dear students, study while others are sleeping, prepare while others are playing, and work while others are loafing, and dream while others are wishing. My dear students, myself Jace Anthony, chemistry lecturer, wishing a happy Children's Day. नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको बाल दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर 1889 को ही नेहरू जी का जन्म हुआ था। नेहरू जी का मानना है कि बच्चों से ही देश का भविष्य बनता है, इसलिए बच्चों को उन्हें बहुत प्यार से देखने के लिए कहते हैं और उनकी ठीक प्रकार से देखभाल किया जाए, जिससे उनके पैरों में उन्हें खड़े होने हो सकते हैं। नेहरू जी को बच्चे चाचा कहकर पुकारते थे, क्योंकि नेहरू को बच्चे भी बहुत प्यार करते थे, बच्चे भी नेहरू जी को बहुत प्यार करते थे। दुनिया में प्यारे बच्चों, दुनिया में सबसे सच्चा समय, दुनिया में सबसे अच्छा दिन, दुनिया में सबसे हसीन पल सिर्फ बचपन में ही मिलता है। इसलिए आपका जीवन खुशियों से भरे, आपके जो मन में है दृढ़ संकल्प है उसको पूरा करे, सृष्टिकर्ता आपकी मदद करे कहते हुए फिर से एक बार तहे दिल से मैं आप सबको बाल दिवस की शुभकामनाएं दे रही हूँ। Every child is a different kind of flower and all together make this world beautiful garden. Myself, Bharati Naik, lecturer in mathematics, wishing you a day full of fun and frolic. Happy Children's Day. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮಮತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗಿನ Children are not things to be molded, but are people to be unfolded. Myself, Ashwini Naik, lecturer in mathematics. I wish you very happy Children's Day. ಮಕ್ಕಳ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ. Your level of success is determined by your level of discipline and perseverance. So, in your life, discipline plays a very important role. I, Pradeep Pinto, lecturer in physics, hereby wishing you a very happy Children's Day. Dear students, mind is a powerful thing. Fill it with positive thoughts. Your life will begin to change. I, Jevita Vegas, lecturer in chemistry, wish you a very happy Children's Day. ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾವಿ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, 21ನೆಯ ಶತಮಾನ ಅದು ಭಾರತದ ಶತಮಾನ ಅಂತ. ಅದು ಭಾರತದ ಶತಮಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳು
ತಮ್ಮ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಛಲಬಿಡದೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏರಬೇಕು. ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧ, ಸುಭದ್ರ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿನದಾಗಲಿ. ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Every child is an artist. The problem is how to remain an artist when you grow up. So dear students, nurture your moral values so that you grow up to be an able leader and lead the world towards right. I, Ramya Rai, lecturer in physics, wish you all happy Children's Day. Every child is like a flower. No two flowers can be compared. Every child is a source of happiness. I am Danya, lecturer in mathematics, wishing you very happy Children's Day. बच्चे दुनिया के मूल्यवान संसाधन होते हैं और आने वाले भविष्य के लिए आशा के किरण होते हैं। मैं सुनीता, हिंदी प्राध्यापिका, आप सबको बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। Children are like logarithmic function. They work on any base, take only positive values, and their range is up to infinity. Myself, Arun Sandeep D'Souza, lecturer in mathematics, wishing you a very happy Children's Day. Be human, be positive. May you reach infinity and beyond.